Good morning, my teacher and whole member in this class. Today I'm going to present about a case study in terms of pituitary adenoma. Upline will belong to SOAP structure, subjective objective assessment and treatment plan. First of all, about patient profile. His name is in-SvY6, 45 years old, and he works as a mechanic. Currently, he in neurosurgery. Day of admission was 22nd October 2021, and day of report 26th October 2021. Reason for admission with a complaint with the symptom headache and history of recent illness. He has a headache on the left side of the forehead and parietal region. The pain has lasted for a week, and the patient had been treated with paracetamol but least improvement. About prehistory, medical prehistory, pituitary adenoma that was treated with Aldel of 2.5 milligram puberty for 7 months, and surgery history and family history are not relevant. About examination, general, no edema, normal thyroid gland, blood pressure, heart rate, and temperature were normal. About organ system, circulation, he had no chest pain, normal heart sound, no murmur. Respiratory system, no dyspnea, normal ventilation. And about gastrointestinal system, urinary system, and musculoskeletal system were normal. About nerve system, he had a headache on the left side of the forehead and parietal region. Glasgow was 15 points. Other systems were blood, left eye. Inpatient monitoring during from 22nd to 25th October 2021. He was cautious. Glasgow scale 15 points. Moderate headache on the left side of the forehead, a blurred left eye, nausea, no vomiting. He has treatment with paracetamol and morphine. About laboratory test, he has an enhanced CT brain scan, MRI, creatinine, blood stain, some hormone test, and eyesight examination, visual field, and ophthalmoscopy. The results of CT scan at 22nd October 2021 was large pituitary gland 24 times 11 times 22 millimeter, partially increased in natural density, field of supracellular existence, and factor over dorsal cellular. Bilateral non-specific calcification of lentiform nucleus, no epidural, subdural, or subarachnoid hemorrhage was seen. The ventricles are not deviated, and no spastic for injury. Then bone nodule clearly limited inside 3 times 6 millimeter near the left eye socket. And in this image of MRI, we discover a signal intensity mask size 1.5 times 1.5 centimeter at a supracellular system at corona plane on
T2 with gather. About assessment, pituitary disease often present insidiously. The headaches are often temporal or referred to the first test and do not seem to correlate with the size of the mass. Macroadenoma and hence may be accompanied by headache, esophageal defect, small tumor in this region. The chiasm may cause unilateral blindness by pressure on one intracranial optic nerve. The only urgent endocrine test required in a patient with visual failure and a large subcellular mass is basoprolactin concentration. The unenhanced emergency CT usually show an enlarged pituitary fossa with a sublet or backbone density within the mass, and MRI will then confirm the diagnostic. With microadenoma as small as 2 to 3 millimeter can not be detected in 75% to 90% of cases. Wow. This is the map of assessment when we discover about incidental pituitary adenoma with a found on CT, MRI, and after physical examination, laboratory tests to determine pituitary hormonal status. We can divide it into two parts. Is a non-functioning and functioning. If the functioning adenoma, we tend to treatment with the medical therapy, and the non-functional is dependent the size of our adenoma to have the next step to have treatment on a patient. And another mark of assessment to approach the patient with an incidental signal of normality on MRI on the pituitary gland. If the adenoma is smaller than 1 centimeter, and if clinical suspicious warrant evaluation for hormonal hyposecretion, if hyperfunctioning, we treatment, and non-functioning, we continue to observation. If the adenoma is bigger than 1 centimeter, and evaluation for hormonal hypersecretion and hormonal hyposecretion, and change in visions. If they are abnormal, we can treatment, and if whole of this normal, we continue observation. And the cause of pituitary adenoma, we have the cause of uncontrolled cell growth in the pituitary gland, which created a tumor remain unknown. A small percentage of pituitary tumor cluster in families. First, sorry. Oh yes, I'm sorry. A small percentage of pituitary tumor clustering in families, but small have no apparent hereditary factor. But still, scientists suspect that genetic alteration play an important role in how pituitary tumor develop, and risk factors with a family history of certain hereditary conditions, such as MEN1. Yes. Yes, that's good. And diagnosis in this patient,
The patient with 45 years old, male, presenting with a headache on the left side of forehead and parietal region. Patient has a history of a pituitary tumor diagnosed for 7 months ago, and prehistory have a pituitary adenoma that was treated with a palatine 7.5 milligram UPD for 7 months. And in clinical, he has a moderate headache on the left side of the forehead, below left eye, nostril, and subclinical have a CT scan result with a large pituitary gland. So, official diagnosis of microprolactinoma. About differential diagnosis, primary hypogonadism with a long-standing primary hypogonadism can cause gonadotroph cell hypertrophy and therefore overall pituitary enlargement. The degree of pituitary enlargement is much less, but luteinizing hormone LH and FSA hormone are elevated. Neither intact gonadotropin nor their subunit response to TRH hormone. Diagnosis of a complication with vision loss, endocrine disorder, increased intracranial pressure, or diabetes insipidus for pituitary apoplasia. And our treatment plan for our patients with a history treated with palatine 2.5 milligram UPD for 7 months, present headache, left eye, nostril, CT scan with a large pituitary gland, and MRI with mass 1.5 times 1.5 centimeter and the solar system. The prolactinoma does not respond to medication therapy. Hence, surgery is considered in this patient. Transvaginal surgery is the procedure of choice because of its minimally invasive characteristic, few side effects, and quick patient recovery. However, expecting the result of hormone testing is necessary to assess the substance of the tumor before surgery. We are going to the part of discussion. Several types of treatment, and in this pituitary adenoma, there are 3 types of treatment used for either surgical removal of the tumor, radiation therapy, and medication therapy. And some guidelines about treatment with surgical management is the preferred method of primary treatment of symptomatic NFPA. I mean, a patient with non-present pituitary adenomas. Some symptoms like visual field deficits or visual loss, etc. You can see in this slide. And if the patient with incidental normal not meeting criteria for surgery removal, we can follow with clinical assessment, neuroimaging at 6 months or 1 year with our side depend on the size of adenoma, or some type of visual field examination for incidental melanoma that put or compress the optic nerve and chiasm for 6 months and yearly, and endocrine testing for macro incidental
Omar assessment in yearly after the initial evaluation. It's either a method or surgery, the transfer nodule, and transfer nodule literally means through the sphenoid sinus. Is the surgery performed through the nose and sphenoid sinus to remove a pituitary tumor. And transfer nodule surgery can be performed with an endoscope, microscope, or both. This is to image to illustrate this method. And who is a candidate for this surgery is the pituitary adenoma, craniopharyngioma, rancor-cleft or meningioma. About radiation therapy, is have not so superiority or equivalence to surgery research of NSVS, but it has efficient interest to surgery for resection in the case of post-operative residual tumor or recurrence. And there are three types of radiation statistics. We can see in this slide. Yes. And the last method in medical therapy. Medical therapy has not been proven effective in the primary management of MFPAs, but it has the effect on the function. Adenoma is a prolactinoma. In general, medical therapy is the first course of treatment, and if the tumor do not respond to medication therapy, then surgery is considered after 6 to 12 months. And after treatment of surgical, we can follow a patient with a long-term radiologist, endocrinologist, and ophthalmologist surveillance. It can standard resection of the NFPA be performed 3 or more months after surgical intervention. And that's the end of my presentation. Yeah, thank you very much for your presentation about the pituitary adenomas. And I want to medical student focus for me in the SOAP approach, subject of stress assessment and plan, this slide. And the second thing is the diagnosis and treatment for the pituitary adenoma, maybe the cyst adenoma. Rồi, cảm ơn các bạn ha, bài trình bày rất là tuyệt vời. Bữa nay thì các bạn qua một cái lĩnh vực nữa, đó là về u não. Thì u não thường gặp nhất đối với mình đó là u màng não, và thứ hai đó là u tuyến yên. Thì ở mình á thì mình sẽ nói nhanh để mà mình có một chút việc ha, như mình đã nói hồi nãy. Thì đầu tiên á là cái bài các bạn nếu mà có Y4 ở đây thì các bạn lưu ý cho mình cái hướng tiếp cận ha. Hướng tiếp cận về đối với một cái u não mà thực ra là triệu chứng đau đầu á, thì các bạn nhớ cho mình đó là có cái tăng áp lực nội sọ hay không, với đau đầu nôn vọt và phù gai thị. Đặc biệt đó là cái đau đầu thường là đau về đêm, worst at night, và có nôn vọt, nausea and vomiting, và papilar edema, tức là phù gai thị hay không. Và trong đó có một cái tam chứng cơ sinh, thì các bạn lưu ý cho mình tam chứng cơ sinh nha, chứ không phải bệnh cơ sinh ha, để mà các bạn tầm soát cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa đó là nếu trong cái trường hợp cấp cứu thì các bạn phải xử lý ngay, đó là nếu có cái triệu chứng của tăng áp lực nội sọ thì các bạn phải điều trị với lại dexamethasone hoặc là PrEP.
nếu mà có tăng áp lực nội sọ cộng với có thoát vị não trên hình ảnh học á, thì các bạn lưu ý cho mình là dùng mannitol ha, và dexamethasone kết hợp với lại theo dõi ICU. Muốn được như vậy thì các bạn phải đánh giá cho mình cái thang điểm Glasgow Coma Score ha. Trong bài này thì các bạn nên chú ý thêm đối với những cái trường hợp mà có đau đầu, vì mình rất là muốn đối với SvY6 các bạn tiếp cận theo cái hướng đó. Còn riêng cái bản chất về u tuyến yên á, hoặc là nang tuyến yên thì mình vẫn đang chờ kết quả của MRI, nhưng mà hiện tại trên khoa của mình là bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng của tổn thương dây ba, là sụp mi và đồng tử bắt đầu giãn. Với cái kích thước của u như vậy thì rất là khó để mình có biết được nó có nằm ở trong bối cảnh của Pituitary apoplexy không, tức là cái đột quỵ tuyến yên hay là vấn đề gì đó không. Thành ra là mình đang theo dõi bệnh nhân. Và vấn đề nữa đó là gì? Đối với mũi tuyến yên á, thì các bạn lưu ý này, nếu mà bài này về topics về u tuyến yên thì các bạn lưu ý cho mình, phân ra cho mình hai cái. Thứ nhất là về nội tiết tố endocrine, và thứ hai đó là về mass effect, tức là kích thước của khối u. Đối với nội tiết tố thì các bạn phân ra cho mình được đó là gì? Lactotrophies của cái tăng prolactin hay không. Đối với nữ hay nam thì có thể là vú to, rồi có thể là tăng tiết sữa hoặc là vô kinh ở nữ. Thì các bạn phải coi cái prolactinoma đó, cái như các bạn nghĩ á, thì coi thử cái prolactin của bệnh nhân bao nhiêu để các bạn có thể điều chỉnh và có thể điều trị medication với lại cái prolactin, với hai loại mà mình hay dùng đó là bromocriptin hoặc cabergoline như các bạn cho trong cái ANS, được chưa? Còn loại thứ hai đó là gì? Cái loại somatotrophy, thì loại này thì có thể là tăng AGH, FSH, LH, ACTH vân vân. Thì đối với những cái trường hợp như vậy thì thường là không có thuốc điều trị nội khoa, nên thường là chỉ định phẫu thuật nếu có những cái triệu chứng ảnh hưởng của mass effect, tức là tăng gọi là chất khối á. Thì đối với trường hợp mà về kích thước thì đối với kích thước các bạn phải chú ý này, trong cái u tuyến yên á, thì nó sẽ nằm ở quá rằng vỏ, cái có thấy cái sọ không, thì nó nằm ở trong cái hộp sọ và nó nằm ở vị trí này, tức là nơi bắt giao giữa cái chiasm, tức là giao co thủy á, thì nó rất là dễ bị cái triệu chứng của về thị giác, nên các bạn phải lưu ý khi mà chúng đó phải điều trị. Nên một vấn đề nữa đối với một cái tiếp cận khối u thì các bạn phải xác định được cho mình đó là có tăng cái kích thước hay không. Thì người ta sẽ phân thành cho các bạn là micro và macro. Đối với micro là bé hơn 1 cm và macro là lớn hơn 1 cm. Thường thì micro người ta sẽ không có là gây cái triệu chứng khối, tuy nhiên có những cái trường hợp nó bất thường đó, thì các bạn phải lưu ý. Còn đối với trường hợp macro tức là lớn hơn 1 cm đó, thì những cái trường hợp này thường nó gây mass effect, thì các bạn phải khám thêm cho mình có tổn thương cái dây thần kinh và tăng áp lực nội sọ hay không. Đối với tăng áp lực nội sọ, chúng ta quay lại bài tăng áp lực nội sọ với với 4 chữ T đó ha. Và thứ hai nữa là các bạn phải xử lý với cái increased intracranial pressure, được chưa? Và một cái vấn đề nữa mà ở đây các bạn cần lưu ý đó là cái hội chứng Sheehan trong những cái bệnh nhân mà sản phụ hay bị đột quỵ tuyến yên thì có một cái thì các bạn phải lưu ý thêm, vì nó rất là dễ đi vào tử vong. Về phương pháp điều trị thì mình có nói hoặc là trong cái slide của các bạn có trình bày, đó là cái hay dùng nhất là trên gọi là qua sông bướm á, chưa? Thì các bạn lưu ý có thể là endoscope hoặc là microscope. Nếu endoscope thì người ta sẽ dựa vào endoscope như cái hình vẽ, còn đối với micro thì người ta sẽ dùng cái một nông ra. Thực ra là người ta sẽ đi vào tìm đường mũi, sau đó vô trong mũi dựa đến cái tuyến yên, hoành uyên, sau đó người ta sẽ mở cái gọi là clivestomy, sau đó người ta sẽ dùng ring curette để mà lấy cái khối u đó ra, để khi mà hoành yên rớt xuống thì nó sẽ ok. Tuy nhiên các bạn lưu ý này, hai bên của nó là cái động mạch cảnh á, thành ra là phải lưu ý cái khu vực ở vị trí tiếp cận đối với một cái endoscope trong cái transphenoid đồ, được chưa? Còn nữa đó là nguy cơ xì giò, tức là lysis SF, tức là giò dịch động tủy rất là lớn, bởi vì lúc này các bạn phá cái màng não ra, khi mà các bạn rạch để mà lấy cái khối u đó thì rất là khó để có grab lại, tức là những cái người ta sẽ dùng những cái gọi là
vá màng cứng hoặc là wrap màng cứng, thì người ta có thể là đặt một cái grab, fast grab, hoặc là người ta sẽ dùng mucosa để nhét vô, hoặc là dùng cái màng cứng nhân tạo. Tuy nhiên thì tỷ lệ xì giò ở đây rất là lớn, ra là có cái biến chứng như vậy nên các bạn cần phải lưu ý. Còn một vấn đề nữa đó là thực ra thì trong cái bài trình bày hôm nay của các bạn đã khá là đầy đủ cho cái việc trình bày về một cái tuyến yên. Tuy nhiên mình lưu ý này, có phải là u tuyến yên không ha? Và thứ hai nữa đó là cái nó là cái nang hay là cái u. Muốn được như vậy thì dựa trên hình ảnh học và xem thử cái triệu chứng của bệnh nhân có phù hợp hay không, được chưa? Các bạn lặp lại vấn đề để nếu có hình ảnh học thì mình sẽ gửi qua cho các bạn. Còn một vấn đề nữa đối với cái nhóm mà thứ 5 các bạn sẽ trình bày về phần đại cương, thì mong các bạn chú ý là deadline của các bạn và nộp lại slide cho mình ha. Các bạn sẽ không trình bày, tuy nhiên mình sẽ chấm qua cái slide của các bạn để mà các bạn có một cái bài tổng quan về u não. Về phần này thì các bạn nên gửi cho lớp để mà các bạn có một cái nhìn tổng quan về u tuyến yên, đặc biệt trong vấn đề điều trị ha, và tiếp cận bệnh nhân với đau đầu, được chưa? Đau đầu do tăng hấp đường sọ của trong cái u thì các bạn cần phải lưu ý ha. Như vậy thì mình xin review lại cho các bạn một số ý. Bây giờ mình phải có bệnh nhân thành ra là mình sẽ stop bài trình bày ở đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể email cho mình, được chưa? Thật ra thì mình sẽ có cái thời gian để các bạn trao đổi, tuy nhiên là sáng nay mình có một số cái vấn đề ở trên khoa nên thông cảm vì mình vô lớp hơi trễ. Nên nếu mà các bạn có ý kiến hoặc là có comment gì các bạn gửi qua cho mình ha, để mình có thể rep sau ha. Rồi cảm ơn các bạn ha, bài trình bày khá là tốt. Cảm ơn An và nhóm trình bày đã liên hệ trực tiếp với mình. Tuy cái bài gửi hơi trễ một chút, thành ra mình chưa có một cái comment cụ thể nào. Hình như mấy giờ sáng các bạn mới gửi á. Thật ra là rất là cảm ơn các bạn ha. Rồi ok. Rồi chúc các bạn have a good day nữa. Dạ cảm ơn ạ. Dạ.